Mark 16. When the Sabbath was past, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices, so that they might go and anoint him. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salome compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. And very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. And they were saying to one another, "Who will roll away the stone for us for the entrance of the tomb, from the entrance of the tomb?" Iban diciéndose unas a otras, "¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro?" And looking up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. Pues la piedra era muy grande. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe, and they were alarmed. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. And he said to them, "Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. No se asusten," les dijo. "Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. But go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him, just as he told you. Pero vayan a decirles a dos discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo." And they went out and fled from the tomb, for a trembling and astonishment had seized them, and they said nothing to anyone, for they were afraid. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Now when he rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, for whom he had cast out 7 demons. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. She went and told those who had been with him as they mourned and wept. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. But when they heard that he was alive and had been seen by her, they would not believe it. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. After these things, he appeared in another form to 2 of them, as they were walking into the country. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos
que iban de camino al campo. And they went back and told the rest, but they did not believe them. Estos volvieron a avistaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Afterward he appeared to the 11 themselves as they were reclining at table. And he rebuked them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw him after he had risen. Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. And he said to them, "Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation." Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak in new tongues. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. They will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick, and they will recover. Tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven and sat down at the right hand of God. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. And they went out and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message by accompanying signs. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban.